오늘도 여기까지 오느라 정말 수고 많으셨습니다. 아무것도 하지 않아도 되는 조용한 시간입니다. 지금 이 순간만큼은 하루를 잠시 내려놓아도 괜찮습니다. 나무가 타는 소리를 가만히 들어보세요. 타닥타닥 불이 나무를 천천히 데워가듯 지금은 마음도 서서히 느슨해져도 괜찮은 시간입니다. 오늘 하루 잘한 일보다 못한 일들이 더 먼저 떠오를 수도 있습니다. 괜찮습니다. 그 생각을 밀어내지 않아도 됩니다. 지금은 정리하지 않아도 되고 결론을 내리지 않아도 됩니다. 불은 아무 판단도 하지 않고 그저 자기 할 일을 하며 조용히 타고 있습니다. 우리도 지금은 그렇게 있어도 됩니다. 누군가의 부모로, 누군가의 배우자로, 누군가의 책임으로 하루를 살았다면 이제는 그 역할을 잠시 내려놓아도 괜찮습니다. 오늘을 잘 살았는지 가끔은 헷갈릴 때가 있습니다. 그래도 여기까지 온 것만으로도 충분합니다. 아무도 보지 않는 이 시간에 스스로를 평가하지 않아도 됩니다. 불빛을 바라보며 호흡을 천천히 해보세요. 들이마시고 잠시 멈췄다가 내쉬는 숨과 함께 몸의 긴장을 조금씩 풀어봅니다. 지금은 쉬는 시간입니다. 아무 말도 하지 않아도 되고 아무 결정을 하지 않아도 됩니다. 불이 타는 동안 당신은 그저 여기 있어도 됩니다. 눈이 무거워지면 그대로 감아도 괜찮습니다. 잠들지 않아도 괜찮고 잠들어도 괜찮습니다. 오늘은 여기까지면 충분합니다. 지금은 아무것도 하지 않아도 됩니다. 불소리를 들으며 천천히, 아주 천천히 쉬어가세요.